Hi everyone, welcome to a new episode of Oustada and Lm3alem. This is an anchor podcast of the program Another Brick in the Wall. We're here again with our third episode. Third episode. Yeah. Today we're going to talk about... Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un énorme plaisir d'être ici avec vous, devant vous. هكذا سولتني سؤال أنا ما جاوبتش على السؤال. جاوب على السؤال. No. اليوم نهضروا اليوم على the misunderstanding between الزوج والزوجة. Voilà. في مواضيع العلاقات الزوجية وكل شيء. شوف صراحة it's gonna be a sujet زويون. It's gonna be a sujet زويون. It's going to be hot and powerful. Yeah, it's gonna be داكشي يا سلام. Yeah. داكشي مقعد والله صراحة داكشي يكون زويون. سوجي شوية غيكون طويل. كملوا حتى الاخر باش تسمع ولكن فريمون فيه دي كونساي للناس اللي يتزوجوا، فيه دي كونساي للناس اللي باقي ما يطلقوا، فيه ميساجات داكشي يا سلام. Message it's a message for everyone. Yeah. Before you get married, when you're married, if you're not married. غندخلوا معكم للداخل. غندخلوا معكم بيوت الناس. انا ما دخلتش اختي دخل بوحدك. صلاة ندخلوا الصلاة حدنا الصلاة. انا ما دخلتش. زرقوا بيوت الناس ما دخلوش. انا ما دخل. Yes, you were gonna go to the بيوت الناس at a certain moment. At a certain moment. Yeah, ندخلوا. Like 2-3 minutes. ندخلوا الصباطي. ندخلوا الصباط وبعدين عادي ندخلوا هيدا. But we're gonna have something to say about it's gonna be great. Please stay with us. An honor to have you back in the show. An honor to have you back as a listener, as a viewer, as a fan, as a hater. Yeah. We're grateful even if you give us 2 seconds of your attention. We're grateful even if it's bad attention. You know, مسلسلة الحلقات. Let's start. Let's do this. كتعرف تعمل هيدا؟ جديدة. First of all, I would just want to know your opinion, your thoughts, your experience. Not experience hit you weren't married. خليك هيدا. So just خليك هيدا هكذا ولا خليك هكا متزبب خليك هيدا باقي ما مزوجش حتى until you have all the answers okay. of all these topics after those 8 episodes then you have تكتشف شنو بالك يكون خير ما علينا. انا الصراحه واحد الانفورماسيون عرفتها يلا البارح ما كانش اخباري سورتو عندك كوتي دين انه المراه اذا كانت خدامه المدخول ديالها فلوسها وكل شيء حره في مالها. شكون اللي قال لك هذا الخبر؟ انتيا. That's right. ما كنتش عارف والله ما كنتش اخباري. ما كنتش اخباري هذا الكلام. كنت مزوج. لا من اخباري الصراحه ما ضلعتش شي حوايج ما عرفهمش دونك ما كنتش اخباري. نو من ناحيه الدين. ولا كي تشوف بوحديتها ما نخلطوش بزاف ديال الحوايج. دونك على حسب ما عرفت انه المراه اذا كان عندها مدخولها فلوس ديالها وانهم هي اللي كتدخلها عندها الحق and she has the right انها اذا بغات تصرف على دارها كتسمى صدقه جاريه يعني كديرها فوق شبعه دونك مزيانين اذا كانت التعامل ديال راجلها مزيان وكل شيء معها واذا ما بغاتش من حقها تكيب الفلوس ليها. ملي كيطول الوقت كتبغي المراه تكون عندها ديك لانديبوندونس ديالها دونك كتبقى تسول انه واش من حقي سورتو اذا كانت قاريه ولا كانت عندها شي اكسبيريونس شي حاجه ولا كانت عندها شي خدمه زوينه قبل كتبغي ترجع كتقول انا ضربت عامين 3 سنين 4 سنين حتى 6 سنين دابا في الدار بغيت نحاول نجرب شي حاجه واحده اخرى. ما تعرف تقدر تكون كدير الخياطه تقدر تكون كدير شي حاجه اون باراليل شنو اخر عاوتاني تقدر تكون استاذه كدير دونك هنا كنطيحوا في مشكل اخر. اتس لايك اذا كانت هي استاذه خدامه ولا ما عرفتش كدير المهم هي خدامه كاين والسيد اللي مزوج بها يبقى يقول لها انا وانتيا كنربحوا القد دونك فهمتي كيبقى يحسب حتى المدخول ديالها هي. دونك this is what happens. This is now what happens. دونك هذا هو خايب كتدخل معايا so it's not and I understand the men. I truly understand the men. انتينا خدام you have to pay for everything. مرة ديالك خدامة كتدخل sometimes even more. Sometimes كتدخل مرة even more على حسب شنو قرات وشنو خدامة and you're gonna keep all the money وأنا غادي نتكرفس الكرا عليا السكر عليا مصروف عليا everything whatever the kids is. But my problem is that my question here is and my worry here is that the women خدامين كيدخلوا المصروف ديالهم. Yes, if I choose to help and most of women in Europe
yeah, they pay a lot of stuff inside of the house. I don't think they even know it's sadaqah, but they just do it because this is how it is. We work together. We are building our future together. We are building our future together. But when كيخرجوا مشاكل, in my case and in my experiences and in the women I talk to, is whenever a man thinks that a certain right in the deen is not for him, he doesn't take it. على حسب دونك كيختار من الدين الحاجات اللي كيبغاها. Like عصفاتك ياك. Like okay, so I'm just gonna be really rude, but a lot of men, if you don't sleep with me, the angel is gonna curse you the whole night. ما عندوش تقدر ترجمها ولا نترجمها؟ ترجمها انتينا. I'm gonna let you do the honor. It is true. لا حياء في الدين. It is true. لا حياء في العلم ماشي لا حياء في الدين. حتى في الدين ما كاينش. لا حياء في العلم. هذا غلط على البيس هذه. لا تخاطروا 10 دراهم. 10 ما كنتخاطرش على الدراهم. شحال تخاطروا؟ 50 يورو. صافي تحلب بالله. نعيط لبا. دابا انت تدخلي لي باك في الهضره. Wait here, I'm gonna get my phone bros. لا حياء في الدين ولا لا حياء في العلم. لا حياء في الدين كيقولوا في الدين، ولكن الهضره هذه خصها بزاف شويه الشرح. كتسمعني ياك؟ كنسمعك. كيقولوا لا حياء في الدين لا حياء في الدين فوق واش كيقولوها. هو في الحقيقه ماشي كيقولوا في الدين ما فيهش الحياء، والحياء هو اللي في الدين. بالحق واحد المعنى اخرى كيقولوها بواحد المعنى بحال اش كيقولوا زعما شي حاجه كتحشم تسول عليها، راه الدين ما فيهش الحياء، ما تحشمش ما تسولش الدين. الدين غير يسول واخا شي حاجه ماشي هي هذيك يعني سول الدين ما تحشمش بحال فوالا هادشي اللي بغيت نقصد انا. عرفتها. ماشي اللي كتقصد دابا انت. قولها اذا خصك لا حياء في العلم ماشي في الدين. قلت لها لا. زعما اللي كيتعلم ما خصوش يحشم، خصو يسول. اذا بجوج. اذا بجوج هي عندها الحق وانت عندك الحق. لا حياء في الدين اذا باش نصرفوا هذيك الدين ما فيهش الحياء. الدين هو اللي فيه الحياء. الدين هو اللي فيه الحياء. عقيده صرحناها لا حياء في الدين زعما هو الحاجه ما كتشمش تقول الدين ما فيهش الحياء ما كتشمش. ايوا غيسول. اذا ما تسولش الدين غيسول كيمشي بحال هذا. 50 اورو ديالي وقف عليها. مهم تليفونه وحدايا الا بغيتي تناقش معايا على شي حاجه. مهم this is what I mean. لا الحياء في الدين. Translate the sentence that I said. A lot of men they take from the deen whatever they want. علاش باش المرأة. المهم على حسب ما قالت الاستاذه كريمه انه بزاف ديال الرجال كياخذوا من الدين اللي بغاو. هي ما عطاتش هذا ليكزامبل ولكن على حسب ما قلت لك قبل انه كياخذوا الدين عطانا 4 في الشرع ياك. عندي 4 حق في 4 نساء. عندي حق في إلا بغيتي I'm gonna translate it for you. No way. Okay. No way. Just say it. I'm gonna translate it. No, like if you don't sleep with me, like a lot of angels are gonna curse you. Like قبيلة كاملة. يبقوا يدعيو عليك. يدعيو فيك يا. قال لك إذا ملايين يبقاو يدعيو فيك. إذا السيد الزوج ديالو والزوجة ديالها اللي هما متزوجين داكشي متزوجين إذا ما نحسدش معاه بالليل ولا شي حاجة ولا بالنهار حتى هي يبقوا يدعيو فيها الملائكة. Voilà. So this is something that عندهم محفوظة بحال ما كايناش. This is my right. السلام عليكم. ولكن when it comes down to other stuff, like if you want to طبق الدين completely, then I am the woman and the woman. if لا خدمت على راسي أي بسيطة اللي كندخل is for me. Why should I then? ولكن سؤال. But it's not only these. It's a lot of things. It's about the mixing culture and the mixing deen with each other that these مشاكل start. in your opinion في نظرك دابا انت في نظرك المشكل منين جاي زعما منين هكذا الراجل علاش كيدير هذه القضيه هذه ولا علاش كيجي المشكل؟ Okay, let's be honest here. I was married and I was working and I was making more money than my husband. And we had this issue. Like I felt at a certain moment that I was responsible for more, but to be honest with you, in my case, it was my own fault because I took those steps, I took those initiatives to help and to pay and to build my future together with him. And I believe when a man senses that, and it's unconscious, that his role as a man has been taken by the women, all he can do is step back. ولكن الرول ديال الخدمه اللي قلتي عندنا role like financial stuff. Okay. If I chose back then
to only have one job, no business. I had my own business. If I chose back then not to have those businesses or not to put my money or not to put a lot of money, I think he would just do what he's supposed to do. So I think a lot of issues here, a lot of reasons of these issues is with the women. فهمتك. If I would marry again, and I'm not gonna lie, I wouldn't marry again. If I would marry again, I would not go to work. I would be a princess sitting home. I would not do this again. I wouldn't do this again. أنا je le vois d'une autre manière. I see it from another angle or something like that. It's the same opinion. بالعكس لا أنا متفق معك بالشيء اللي قلتيه ولكن كنشوف it's like a man the way how they think or the way how they see it it's a little bit different. اش كيقول أنا مثلا أنا إذا خديت مرأة وكذا خدامة ولا ما كنهضرش على أنا هو كيفاش كيشوف راسه. إذا خديت مثلا مرأة خدامة ولا ما خداماش شنو يقدر يكون عندي؟ إذا خديت مرأة ما خداماش أنا اللي غادي تكون عندي لا ريسبونسابيلتي باش نتكلف ديك السيدة. that's good that's مزيان الله يكمل عليكم بالخير مزيان. يكون هاسلر يزيد يدير خدمة أكثر باش أنه يساتيسفي لي بزوان ديالها وولي البزوان ديالو يبنيو عائلة من بعد. هنا كتدخل في واحد القصة أخرى في دماغه واحد الكوتي في الدماغ ديالو كيقول واد خيتي هذه ما تعرف كيفاش تقدر تكون الأمور نخليوها نحطوها بوحديتها أوكي تنرجع لها من بعد. الحاجة الثانية إذا كانت خدامة أنا البارح ملي سولته كل شيء أنه قال لك ملي كتكون مرأة خدامة راجلها كيعطيها لا فالور بلوس ملي كتكون خدامة حيتاش فاينانشلي إنها ستابل. مي لو بروبليم أنه It's not true. I know it's not true ولكن المشكل مع كيعطيك ماشي لا فالور. You get another status in the marriage. ماشي exactly واحد ستاتوت اخرى في بزاف يعني كلمتو متقدين سكي فغي اللي خصو يكون. المشكله دابا ماشي مقدين. دابا دينا خدامه you have almost the same statute because you don't have a choice because you're living in Europe in our case. خصك تخدم بجوج باش انت في المغرب راه ماشي لا ما تقدرش دابا almost couples دابا ما يقدروش واحد يخدم واحد لا it's almost impossible. الا بغيتي تشري الدار وتمشي كونجي وتمشي تعطي العيال ديالك اللي بغاو and live a little bit comfortable it's almost obligated to work both of you and then you get a certain status with this man but he doesn't treat you that way. It's not the value that comes. دونك ماشي قيمه هذيك كتبقى مرأة دوس it means الشغل كامل بالدار عليك. It means like you work with him outside but he does not work with you inside. He stays the man and you become man and woman. This is another problem. You become man and woman, he stays the man. No, if I'm working outside you're gonna work with me inside. هذه مشكلة. علاش هذه جاية من التربية ديال الرجل. التربية ديال الدري كيفاش انا غنصل القشور انا غنطرب بيبي سيت سو شنو كيوقع the women are tired they work both outside عنده باقي العائلة على ظهرهم خوتهم you know a place of a woman in a family is completely different than a place of a man in a family. The place of a woman in a family is so broad. ماشي كتكون غير الأم في الدار ولا مرته في الدار. She's also a sister. She's also a daughter. كيكونوا كيفهموا على الوليدين ديالهم شحال. أنا كنعرف الدري كيخرج حنا عندنا هنايا صراحة كيشطلل عليها كيخولها النميرة الوليدان بشحة but when parents are really in issues وخاصهم لي دوكيومون يتعدلوا الطبيب السبيطارات نساء أكثرية حنا عندنا ما نكذبش عليكم نساء the daughters ما شاء الله يعني في الدار plus outside and then you have to work this out like we have a very hard time. And then at night, you're gonna say angels are gonna curse us because we don't sleep with you, girl, boy. We don't have any energy left. Like we're, فهمتيني? So all the female energy disappears and it gets replaced by masculine energy. We have to be man in order to survive. And when a woman leaves her feminine energy. And she becomes masculine energy. والله بهذيك نهضر معاك بنيتي. Her whole appearance changes. ما كتبقاش مقابله راسها، ما كتبقاش كتعمل ريحه مزيونه، ما كتبقاش كتلبس عليها مزيون. والله صراحه I've been there. Like this is the last thing that you're gonna put your حيت ما بقالكش energy وما بقالكش الوقت وما بقاتش القانا وما بقاتش like your دماغ في شي بلاصه اخرى. So you become a warrior in the same house as your man. And after years, that man, فهمتي كيشوف
ما بقيتيش بحال اللي ديتك. وي مشكل كتدخل في مشكل اخر مشكل هذا كيجبد هذا اكثر مشكله اجي نهضر في هذا اللي هذا نيت دونك حتى هو كبر اون بليس هي كبرات دونك سي نورمال نو. لا هما كيكبروا ماشي بحال هو كيكبر في واحد الجهه وهي كتكبر في واحد الجهه حيت there's no communication there's a lack of communication. هو كبر هو كبر راجل وهي كبرت راجل ومراه. دونك اذا زدتي انه هذا الشيء اذا كانت خدامه دونك اذا زدتي كل شيء الا كانت المراه خدامه اذا كانت خدامه دونك اذا زدتي هذا الشيء هذا بلوس انها بوبري ما كانش خدامه سافيدير ما عندهاش ديك لا فالور اللي قلنا ماشي فالور ولا ديك نسميوها فالور بسودو فالور. يعني من بعد كيقول لها اوكي انا اللي كنت خديت ديك ريسبونسابيلتي كامله كيولي كندخلوا في مانيبيولاسيون ديال عباد الله هنايا. كيقول لها انا كنتكلف بقضيه ديال الفلوس ويعني الراي ديالها والشوار ديالها ما كيبقاش 100% وقيله ولا لا. دونك بحال اللي كلمتها كتولي كطيح بصح she didn't feel and she still doesn't feel ولكن كتبقى ضاره بحد ذاتها خدمه فهمتيني. لا ولكن هما ما كيشوفوهاش هيدا هضره جوج. نزل سر الطوموبيل هنايا the controlling the power كيولي واحد الباور. ما كنقولكش ملي كيكون تيتشينيني كنبغي كتبغيني ملي كنكون كيطلعوا مشاكل دابزين معصرين على بيعاتنا كتطلع ديك all of this هادشي كلشي كنشريه لك هادشي كلشي عملتو لك هادشي كلشي دابا كتطلع صوتك عليا وداكشي كترجع كتعاطفي يد هاد البنت اللي كنعرفها كتقول لي on these moments في الوقت بحال هذا كنقول كنت خدامه على راسي كنقول له الطوموبيل ديالي فلوس ديالي كاع لك now she depends on him. هما مدابزين خصها تسقسي عطيني باش نمشي نشري. هما الحاله ديال couples الزواج everyone has fights. لكن تخيل you have a fight 3-4 days ما كتهضرش مع بعضكم and the woman have to go to the man عطيني فلوس باش it's really it's really painful. Then you really want to have your own money to be independent. ولكن سؤال دونك انا اذا رجعنا انا ما نكذبش عليك ما بتضلعش بزاف في الدين ولكن اذا شفنا لوجيكمون راه كتدخل بحال اللي كتمانيبيولي داك البنادم راه بحال اللي كتلعب به. It happens automatically يا مهدي. It's ego. we all have an ego and if you're not self-aware إلا ما كنتيش عارف هذا الايجو ديالك وعارف فين كيتستعمل وعارف فين كيطلع راك مشيتي فيها. You're being ruined by ego. If you really do things out of love you will never have to pronounce them. عمرك ما تقول هاشنو عملت لك وهاشنو عملت لك إلا فريمون عملتيها because of love. بنيتك وقلبك بيض. So we have so many issues here. Let's pick one. اوكي السؤال واحد السؤال نمشي لواحد الكوتي اللي ما كاينش الهضره عليه بزاف. اوكي تخيل معايا ديك السيده مثلا اللي من عائلتك ولا ما نعرف ديك السيده اللي كتعرفيها عندها هذا المشكل هذا دونك هي كيفاش كتعيش ديك لا سيتوياسيون كتلقى راسها بوبريه دو ما عندهاش شي مدخول في كنهضروا على هذه اللي خدامه ولا هذه ما خداماش اللي ما خدامه في اوروبا في اوروبا ولا في المغرب بحال شنو كاين سيتوياسيون بحال نعطيك اكزامبل. اوكي في المغرب ولا هنايا تقريبا اونغورا نفس لا سيتوياسيون بوبري ما خداماش راجلها ما غاديش نقولوا انه خايب حيت شكون كان خايب كره طلقات هي وهي مش حال هذه ياك نو ذاتس نوت ترو. تقدر توقع مع شي واحد خايب بحال بالله على حسب العيال على حسب ديز دونك صبره ما هذا اتس انذر بودكاست ما كاينش مشكل مع دونك ها انت معايا فاينانشال ستاف وزيد لانه ما مرتاحاش وكتلقى راسها ما عندهاش فين غادي تتحرك. واش تبدا من شحال هذه واش تعاود تبدا قريتها دونك كيفاش غتعيش هذه السيده شنو هو الحل مثلا ولا شي حاجه اللي تعاونها باش تلقى شي سوليوشن. What is the solution for her باش تحس براسها appreciate it? The solution is in the husband. Okay. Well, she cannot do anything to change the way she's been treated. شنو عاد تمشي تخرج من الدار تولي كتخدم والو عاد يجي مشاكل اخرين عاد يبقى يعايرها بشي حاجه اخرى. It's the problem is in the communication and in the mindset of the people that are married. ما تقولش لك if you choose to stay home هذه خدمه هذه staying home with your children هذه خدمه كثار من الخدمه ديالو الف خدمات ديالو هذه ما كذبش عليك كتجيب مسؤوليه وكتجيب التربيه وكتجيب you have to share wisdom with your children. خصك تكون طبيبه بسيكولوج خصك تكون استاذه خصك تكون باهم ماهم خصك تكون تيتشر ديال سبورت خصك تكون كوك خصك تكون you have to be a million things professions in one person at home. الله يسمح لنا بالوالدين. الله يسمح لنا بالوالدين. Voilà, you have to. It is more than a job. الله يسمح لنا بالوالدين. It is more than a job. So if a woman decides قالت أنا عنقف في الدار ونربي ولادي, this is one of the most beautiful jobs there is. Plus تقدر تعمل الخدمة ديالها
in a better way if she's not working. She can be focused on all those professions اللي كتعمل, and the psychologist and the doctor and the teacher and the ولكن واش هاد الطياب الماكله داك الشيء كل نهار تنوع وتجيب حاجه جديده راه خدمه. Again when you go work, because I've worked like years and years, when you come home at 6 العيال في المدرسه هلكوك, and then above that you cannot cook. ديك الساعه كتفكرني على الكلام دماغك. You said you cannot be the creative cook في كوزينة. كتنوع الأشكال ديال المواكل والموحل. How do you say that? Different salt, different styles of cooking. أيه. علاش you have to cook against the clock. هنايا you have deadlines. You have deadlines, you're tired, you have this, you have this, you have that, you have children. شنو كتدخل للكوزينة. You cannot be creative cook وتفكر شنو نعمل اليوم. عرفتي أنا السباغيتي وعادي نعجن السباغيتي ديالي fresh from scratch. You don't have the time. You have to survive. You go in surviving modus. Mothers who work outside, they go in surviving modus. فهمتك. ما يقدروش فهمتي. So all this again, المرأة اللي كتكون في كوزينة كطيب, it's actually a very creative moment, a very feminine moment. Cooking has a lot of feminine energy. Why? Because it's creative, it is playful, it is nice, it's sensual as well. Yes, it is very sensual. When a woman cooks, and when a woman has time to cook, when she against the clock, she tastes all the stuffs and she touches. That's very sensual. Yeah, it's very sensual. It's I don't think we have this in Morocco, also here. You have that. There's a lot of women that I know a lot of friends ولكن بلاجكا كيدخلوا للدار, they put some music on, some background music on. I swear to God, they take 2 hours, 3 hours to cook that dinner. I took 20 minutes and there was no music. حيت لا غياليتي مختلفه بزاف, حيت في المغرب ولا في بزاف البلايص راه ما كتبقى تسمعك وكنت كتصفر كدير في فوالا. But cooking صراحه the meaning of eating in our culture and the meaning ولكن كيطلع بنين داكشي الصراحه. واخا مزروب ديك 20 مينيت كوكوط واخا كيطلع بنين. الحمد لله there were very easy people who eat very easily, ما كيعيبوش. ولكن تخيل متزوج مع شي واحد اللي ماشي كيعيب. he's very حيت كاينين بزاف د الرجال they are very fine tasting. شوف في المغرب لا والو. لا والو ما كيديروا صافي كيديروا صافي الدراري المغرب واعيين. لا والو كيكونوا هما اللي خصكم. حنا عندنا a lot of men والله a lot of men who can cook themselves and they are fine tasting. انا واحد صاحبتي كانت عندي كتعاود لي واحد النهار طيبت روينه بحال قلت لك خدمه جات مطر عيانه so fast 20 minutes نزلت. انا هاد الماكله واش عدلتيها بيدك ولا برجلك؟ شنو صراحه دابا she was telling me this مسكينه فريمون. لا الصراحه هادشي العلاقه الزوجيه. He doesn't understand the effort, the sacrifice that a mother, a wife should sacrifice باش تجي. هي ما سهلاش كيف ما شتيها من هنا ولا من هنا كتجي شويه صعيبه. خص ضروري تكون مفاهمه مع بعضياتهم. هذه الأولانية. That's the first thing. Communication. اسمعني, انا دري صحابي مؤخرا تزوجوا مثلا الدري خدام مثلا ب 4000 ولا 5000 درهم, راه ديجا بامال ما بين 2500 حتى ل 4000 درهم, يعني 250 يوروز 250 يورو جوسكا ماكسيموم 450 يورو ولا 400 يورو ياك خدامين بها, وخصو يتزوج. How can you raise a family وانا كنشرح with that money؟ دونك كاين لي بوغري مراتو ما خداماش وكيحاول ما امكن كيتقاتل من هنا ومن هنا, وكيحاول يكون عنده وكيعاون عائلته بعض المرات باش يزيد يطلعها بواحد لو سالير واحد اخر. دونك المشكل انه داكشي العيا ديالو ديال برا ملي كيدخل للدار بعض المرات شوف ما نكذبش عليك راه كاين الناس بزاف زوينين وبزاف الناس خايبين بصح. بعض المرات ما كتعرفش ربي مع من كيلاقيك كي طحتي مع شي بنت لا علاقه في دماغها طاير. والمشكل جاي حتى من التربيه, انه ديك البنت كتجي ديك البنت كيقولوا لها شوفي اختي سيري تتكوني مع راجلك وديري اللي بغيتي, كيبقاو يعطيو ليماج ديال ديك البنت. اش كيقولوا لها هذيك انا بدي شحال مره سمعتها تكون عند راجل عاد تخرج واسمع, يعني بحال داك الراجل كيردوه مثلا بحال اللي كيفاش نشرح لك بحال he's going to be the saver. جيب واحد العود ولا شوف اختي I am your prince, I am here to save you. ركب على العود. المغرب ما كيقولش برنس, شوف اختي الامير شوفي شربي عمري وانا نخلص. هادشي اللي كيقول شربي عمري, يعني هذه هي ليماج اللي كيعطيوها كيقولوا شوفي اختي نتعماك زعما نديك تسافري هنا. Is this what they promise؟ وليدي لا ماشي وليدي اش كيعطيوها ليماج
دونك ديك البنت كتبقى كتقول يدير لي يشري لي ايفون الاخر كلشي ماتيرياليست كلشي طاق فيهم بزاف الحوايج يدير لي هادي نبقى نسافر نمشي للمالديف لا غد ليه شهر عسل ندوزو في اليونان المهم الروينه ملي كتجي بوبري خانه مهلوك مره في حياته كامله دوزها الله لا يوريك في السيستم ايديوكاتيف اذا كان قرا شي حاجه ولا في الخدمه كيجي كيلقى السيده عنده مثلا هو كيشرق وهي كتغرب دونك كي بغيتي يكملوا كيضربوها عامين كيضربوها عامين كيطلقوا هادشي اذا ما كانش عندهم شي بامبينو ما عندهمش شي دري صغير ولا شي بنت صغيره يبقاو وحدين بها وهادشي كيصيفط مشاكل اخرين دونك هذا سوجي اخر نخليوه من بعد كاين دي بوبري بادين صغارين عائلات دي كوبل بداو صغارين ما عندهم حتى شي حاجه ولكن فاهمين مع بعضياتهم هو واش عنده معها هي عندها معاه وشي كيكمل شي انا I know I'm not perfect she's not perfect كيتكملوا مع بعضياتهم وكيزيدوا قدام دونك شوف ما كتعنيش انه بالقرايه ديالك هي باش دير لاباس راه ديك مفاهمه كتبان لك كاين واحد المشكل كتحاول دير شي حاجه وكيطلعوا شحال من كوبل شحال من عائله بداو ما عندهم والو بداو ما عندهم حتى شي حاجه بقاو صابرين حتى طلعوا داروا شي حوايج مزيانين ولكن ملي كتدخل المشكل بعض المرات الفلوس ملي كيدخلوا في شي علاقه كتخلي شوف لا ماشي كيجيبوا مشاكل كيوريو بنادم على حقيقته بصح they show people's real faces exactly دونك كيوريو بنادم على حقيقته وكاينين باش ما نكذبوش على هذا المزال كاين ولاد الناس وبنات الناس اللي والديهم كيقولوا شوف اختي انت راه ماشي برانسيس كدا راه خصكم تتعاونوا مع بعضياتكم وتزيدوا لقدام تكملوا اي ثينك ما عرفتش الصراحه المشكل منين جاي كيفاش كيبداو مع بعضيات واش كتطلع له في راسو واش كيطلع لها في راسها واش كيقولها لها واش كتقولها له باش المشكل ملي كيبقاو يأذيو بعضياتهم فهمتي جرحه كتبقى تكبر من بعد سورتو مع الفلوس you lose the respect and you cannot you know it انه الفلوس عندهم واحد العلاقه كتخلي اللي كيعطي الفلوس كيف ما بغى يكون والديك عائلتك مزوج بك خوك ولا شي حاجه عنده واحد كيحس بلي عنده لوتوريتي عليك عنده الكلمه عليك دونك اذا خلطتي هذيك ذا باور عليك وعنده لو بوفوار عليك بلوس هو قلبه ما صافيش شنو غادي يخرج لك تقدر تطيح في بنادم يمانيبيليك في حياتك كامله تبقى غير تبغي تقول كلمه مزيانه يبقى يصوتك دونك ما كتعرفش شنو واقع فريمون دونك انا اللي بغيت نعرف هو لا سوليسيون شويه صعيبه واش انه واش خصهم يطلقوا نيشان واش هي خصها تبني راسها ولا تهضر معاها تبقى تواجهوا بها if you're not on the same level you will have the same problems forever فهمتيني لا if you are not on the same level with the same mind and the same values in life يعني values in life ولكن هما ضربوا met de neuzen in dezelfde richting we say in Dutch yeah I understand can you speak a bit Dutch in front of yeah of course als je met de neuzen in dezelfde richting wijst dat betekent dat je op dezelfde niveau zit en dezelfde waarden en normen hanteert in je leven alsjeblieft this would be so easy I am suffering so much in that I am suffering maar dan raakt I understand especially me when I speak in Arabic quand je parle en arabe No, الوالدين كيبقاو because my parents were telling me that my mom يلا نمشيو لهاد البلاصه تتزوج نمشي يلا نعملوا and why is she telling me that ماشي هي بغات تقصد all the men out there are princes عيديوك ويعملوا لك no she knows but she's الطريقه باش تسكتك دوك تصدروك and they have a lot of children كل واحد منهم باغي شي حاجه and to be honest with you for them بنت عندها الحل بنت في الدار بلا ما تخرج بلا ما تسرى بزاف بلا ما you don't have to enjoy your life now because when you get married you will enjoy الصحبة I'm gonna enjoy if I don't work my fucking ass off I'm sorry for my language the واحد ما عايد enjoy me I'm going to enjoy for myself so where does this come from my mom and not only my mom الله حتى تتزوج مشيت تسرى she's telling this to my sisters now today نعم بصح لا غيخرجوا لا حتى تتزوج انت حتى تتزوج ومشي ولكن ولا تزوجت مع واحد اللي ما باغيش يمشي ما خصوش يمشي ما عندوش he doesn't want to leave the country to go to the Maldives I need to go to take myself so it comes from التربية that's one they get an idea ملي تزوج but you have to be wise enough to know that nobody عاد يساريك انا نقولها لك انت واحد مين يساريك واحد مين يخرجك واحد مين يشري لك and if they do there's a hidden agenda ما تمشيش حاجه مخبعه موراها تجي من بعد موراها تقول كي يطلب منك شي حاجه دائما اكثريه ديال البنادم اكثريه 90% when they do something they expect something back اما عاد تسكت and you obey الحاجه اللي كنقولها كتعملها حيت انا كنخلص وكنعمل لك وكنجيب لك اما it's sexuality اما it is something there's something in a hidden agenda شي حاجه مخبعه this is the ego علاش when someone loves another person for 100% unconditionally
unconditionally يعني ما كاينش كونديشن ممكن ما كيف ما انت كلك على بعضك وبلا ما ترد لي شي حاجه لا ابريسيشن لا والو اذا كنعملها لله في سبيل الله ولا لراسك ولا just out of love not for expectation. This doesn't exist in relationships, in marriages. هذه ما كايناش. عليه ما كايناش. نعمل لك الحاجه it's a business. هما كيجيو والله كيبغيو راسهم they're doing business. I'm really honest about this. But they don't realize ما عندهم self awareness. يعني خدمتي جبتي الفلوس I love you but فهادشي حط هنايا ولا بقيتي في الدار انا نخلص لك انا نعمل لك but from the moment I can use it against you I will use it against you. نقول لك ولكن I have a certain power over you. غدا الا تزوجت مع شي سني اللحيه ديالو حتى هنايا وكيقول لي بغيت انتينا مره تكون المهم غطي راسك مره ولكن خدم فلوس ديالك لكن طبق يعني everything I will obey him. هيدا انا ديك المره انا وخوتي كنهضروا على هادشي إلا جا غدا سني لك سني like عرفتي like completely 100% completely transparent ما كيخلط لك كولتور مع الدين وعاد يقول لي you know هادشي like you know some things الدين إلا طبقتيهم you have to sacrifice a lot. Yes of course غطي راسك ما بقاش sacrifice a lot of sacrificing it. There's a lot of for a woman نبقى في الدار مثلا نبقى في الدار there's a lot of things that I would find difficult to completely do like الراجل ديالك اللي في الدين you have to listen to him you have to you know a lot of stuff like that. You are under his wing ماشي like he's it's like under his wing. A lot of women احنا you know احنا مربيين we want to have a voice and we want to be equal but there's no equal هذه في الدماغ. There is no equal between men and women. If you want to be equal next to men خاصك باغي تقرا بزاف على النساء حيت you cannot be equal with a man حيت a man has his position and a woman has his position. If you want to be equal you are going to be unhappy for the rest of your life because you cannot be equal with a man. علاش انا خصني نكون قد الراجل خصني نكون نهضر بحالي ونهضر بحالي no فوالا دوك هاد القضيه ديال الايكو ما كايناش ولكن كل واحد فيهم عنده غول ديالو مختلف. Of course. That's good. Okay. I cannot be equal to you. You cannot be equal. ديك الكلمة equal between men and women ما كايناش. اوكي هاني. It doesn't. مسلاكاش. ما سلاكاش. It doesn't. بس I understand what you mean. I truly understand what you mean. حيت بزاف ديال الناس سورتو فيمينيست ولا شي حاجة واخدين ديك ايكو ناخدين ديك ايكو في واحد الناحية واحدة أخرى مثلا أنا ايكول أنا وياه فاش just to understand واش في أي حاجة واش في الخلاص ما كانش مشكل في الخلاص. They want to be equal في أي حاجة because it comes from feminist doesn't come from love and from understanding. It comes from anger. Okay. معصبين على شي حاجة معصبين it comes from an anger and a hurt and a traumatic past. And feminists, in my opinion, feminists are just traumatic women. They're not healed completely. If you are healed completely, but healed يعني all the ماشي only your past but the past of اللي دوزوا النساء في الماضي واللي دوزنا احنا دوزنا بزاف الحاجات باش نوصلوا فين وصلنا اليوم. I know that but it doesn't have to be that we have to still be the warrior. كنا بواحد الوقت we have to be the warrior باش نوصلوا لواحد بديك warrior باقي فينا وحنا واصلين حنا فايتين الرجال كاع like where are you going? Put your knives down sister. It's time to be a woman again. It's time to have your female energy again and to be soft. Like the feminist comes in my opinion from anger and from hate and from trauma. اوكي فهمتك. فانا كنهضر لك على الفرق ما بين شي نصيحه استاذ الله يعزك شي نصيحه خي اكسبير كابل يلا داخلين على الزواج يلا قالوا بسم الله يبداو بارديدو فهمتي يلا يتزوجوا كذا شي نصيحه للمراه وشي نصيحه للراجل سواء هي شي نصيحه مهال هنا. There's a lot of levels فين about what? About money, about love, about communication. I would not marry unless you know exactly who you are. بعدك هذيك النصيحة ما نعطيها لكش أنا نبدأ قبل الزواج. Okay. You have to go back. نرجعوا back. If you're married ما عندي ما نحسك. Like it's a struggle. No, if you're married already now and you are married to the wrong person with the wrong values وخا نعطيك نصيحة كيف ما نعطيها لك. C'est trop tard. C'est trop tard. لا صراحة تمشي تبدل شوية الدماغ ديالهم.